dia. Happy Saturday. Espero que você tenha bom semana, whatever that means to you. Que você está produtivo, relax. Passou para misa que você tenha algum gênero de vakantie. So, for those, me espero que você tenha good week. Paihanda na ko bayafo anto I end up to being back because of the hurricane. Mitas espero ko talk for the days that you were there. You had a good time. Anto mitas espero ko po por make it up. Minosa kong erikaling ng abay. Pero, we're glad you are safe. Yes, it is Saturday. Bon dia. Happy weekend. Mitas espero po sa weekend ko bisa bong. I'm in the full spooky season and to call fam time the full spooky season, which is so nice. See most of follow me on social media. I have been spending a lot of time baking, so me to see ko once a bare months lang kuminsa and the bare months until September, forwards. Me to just hayaga di sinti ko non studying festivities until me karpe kas holy baked goods all the time. I just want to know if there's anybody else out there who me to sinti sina. Anyways, I was going to the un tópico / dos tópico who I was suggested originally by Kay Quandens. Hi Kay, if you're listening. Pero ora ko miyawa ka responses nang mitakira ko ita topiko nang ku nosta escucha hobi dinang of mak nang mi hopi either door ko unghena to bring it up of door ko portanos mesta usa palabra nang interchangeably, if I may say so. Anto nos vapiando di palabra nang manera ansiedad y depresion, anxiety and depression. Anto nos usa bijvoorbeeld palabra nang preocupacion y tristesa tambe. Anto tin ora nos mix nang up a little bit. Anto bitahay itong bong topiko mirando dami ko Dia Mundial di Salud Mental acaba de passa. Ayan aqui tema ta salud mental na pia di trabaho. E me querer essa kita coisa também kuta common words ku portavo ta escucha te hasta un colega menciona. Anto me querer ko it might be good para nos para quieto riba. Are they using these words interchangeably of nanta bisando nos ko di verdad nanta going through something. Anto portamos me se un tiki mas atención riba what's up anto what's going on. Without further ado, me give me awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. So thank you to Total Tularash Pasay and to Gain. I appreciate you so much. Anto mitulaga Adaline, who is not new to Sincerely Carolina, reintroduce herself, tell us who she is, why she's here today. Kiko Etahasi, Anto, then we can start a conversation on this awesome topic. Bon dia, dankie Carolina Patini Metrobe. Op je leuk partij. I'm with Adaline Rasmijn, met een GZ-psycholoog. Desde año pasado me tiene en praktijk, armonía psicológico. Mi estudio y experiencia está de muchos adolescentes, desde esta mi main doelgroep. En ambos hay ansiedad, depresión, lo que no se puede decir ahora, seguro también. So looking forward. What Papa you say? So Adaline, first of all, me te quiero ko nós ding temporada onde nós escuchamos mais about mental health e me te quiero ko ding grote termen nang nós aqui ko bijvoorbeeld een psycholoog ta. Per mention ako about een GZ-psycholoog. Por ta heel even een kort bo explica un tiki kiko diferencia dingen seita anto kiko ta hasi abo een GZ-psycholoog anto kiko ta sibo equipped pa hasi local ko ta hasi. Okay, sim, mas bom. Como ponto sei. Sim, ja, ik was ook maar studeren in Holanda, dus ik het systeem ko Holanda te dragen. We zijn Holanda Amerika tem outro sistema, zij menos a mesma hoop die geno, dus we zijn met de papel de aqui. Dus na Holanda ora bocaba bo masters na universiteit, bota weer een master psycholoog, basis psycholoog en dan je met dan anto ora basi een postmasters opleiding, die GZ, gezondheidszorg, psychologie. Eu ora bota bij het titel die GZ psycholoog, anto ora bota registratie en BIG registratie, dus is het registratie na Holanda, no? Kuta marana medische tuchtrecht. Dus zij dat parti kuta si mas seguro me te quiere também die kwaliteit die trabalho por sobre você custi bono hasi algo bom hene po hasi melding in aanhang. Pero também bo hasi diagnose. Dus ora bot een GZ-psycholoog bo hasi onderzoek naar ADHD, autisme, bo stel diagnose. Compara com ora bot master psycholoog no hasi sei, ora bo me sei com psychiater of een ander GZ-psycholoog. E
eta mas specialisa, no? Dus eta mas algemeen zie eigenlijk, pero por hasi mas ko specialisa comparado com master psicologo, no? So ainda tem clínico psicologo, que na Holanda tá 4 anos mais depois ik gezet psicologo, então eu riba tá hasi echt mas specialisa, pero ja, met keer in Aruba, nos tá traha ko sino hopi problemática complicada, ko matraha 5 anos respaldo, dus eu rei desse tempo e acaba botar traha copy complicação, no? Dus eu rei botar traha tiki mas specialisa acaba apesar que portava nota tinha opleiding ainda para bouw de guia, no? Dus dingen sistema de polykliniek. Thank you for that. Wil quero que é interessante para escutar se sobre que você tem a world de social media and the internet nós tem a range of mental health aanhalingstekens experts. Basta pata haya diferente gente nang mitawag riba TikTok basta hopi very short videos ko diferente mani if you feel ABCD then you must be or you have basta tal cosa nanti man ang TikTok therapist of social media therapist buti na riba Instagram por ejemplo también to mitahay importante toch para quieto na ku eventually ora nos vai echt papeti met depresion en ansiedad ku nanta palabra nan ku eigenlijk tamarana algún tiki más complejo ku porta feelings ku nosta pass through life ku ta ora considera normal anto ku nos porta ora influencia hopili duri e social media therapist ng of a tipo de algorithm aqui para pensa que nós está dealing com algo que eigenlijk porta nota e caso anto em vez que nós focus riba healthy coping mechanisms nós está by spiral down porta ding algo que na final de eigenlijk não está by beneficial para nós tampouco. Sí, over diagnose, no? Dus probeer diagnostica na medicina e torcer um diagnose não está by sinali. No, tá basta investigação moet inga hasi para hasi bom diagnose. Dus via een TikTok video nou. E eigenlijk hasi onderzoek na Holanda toevallig over die saki. Dat kan te sigumi vooral het topico di ADHD kuna onderzoek kon hopi misinformation tin di ADHD bij TikTok. Like most like 50% dat mas ko 50% ku dat incorrect. Wow. Information kon dat share di ADHD. You know, no ita criteria di ADHD officially. Na pone em outra coisa com ADHD, ando bisa sibutin site ADHD, pero é quando é opiano tá nem de criteria. Correcto, you know? correcto. Dus, sim. It's not okay. No, it definitely not tá. E me te querer também que esse por causa que dori usa a palavra não opi fácil of interchangeably nós tem tendência para undermine porta situação que porta life-threatening para uma persona, que porta disruptive para ang everyday life. Então, me te quero que inantame é importante para nós para que a maioria da gente ora que não está aqui para baixo de trajetória de diagnóstico ou algo assim, mas agora não está muito o bebê maior ou teacher está signal aqui para adulto que está aqui para baixo de aqui, it's probably because algo está being disruptive na vida, está que não está functioning basta as they should mas anto esse aqui que tá lit nang pa basic help anto me te quero que ora que nós está porta scroll riba internet to bisa identify as this or that nós está porta undermining suffering, no? Sí. De outra gente, que se tem diagnose, ou seja, que se tem stoornis, mas stoornis é uma palavra muito nice, pero é trobado se tem bobina, pensar que tem stoornis, right? Correcto. Dus portanto, nós dive right into. So, palavra, me te senti tem pari palavra nang que nós usa nang hope fácil hope lihe, a nós be focus riba dos, pero voorbeeld die nang inderdaad ta palavra nang mene ADHD, of gente ora que nang tamane tiki perfectionista fala que oh my god, me tem OCD, pero também botin bijvoorbeeld que gente ta I don't know, tiki sad sobre minosana vai shop ando nota ting local nota kerding nan size anto nantwane oh my gosh I'm so depressed mina haya she means the size of basa nanta usa bijvoorbeeld anxiety met die anxiety portava sobre nanta tiki stress about an upcoming deadline so you make more input as to why do you think that we are using these words so easily, but also diving into naquele momento baseado em overuse, então naquele momento nós vamos maneira visa de stoornis algo que está impact por life, everyday life e algo que está passing. Sim.
ja, me te quiere porta por me pide como visa de depression, dus quando te siente depressed, porta gente também interchangeably use it manera down, you know, down tá algo outro. Down não pode visa, mas você não tá stoornis, right? Pode feel down. Pero depressed é official diagnosis, right? Dus er zijn nota club, pas sobre stoornis, once again, me se tem suffering in my daily life, e me se tem por lo menos 12 maanden. Dus bij coisa que eu verá que eu não haya, eu não pode visa, but depressed, right? Mas você tem moment opname, dus notabele que tá 12 maanden at least gaande kaba. Ja, die konanda hasiele zit interessante, pas para pensar veje sobre I wonder too, manera combing, pas sobre jij zit algo que tá hopi heavy, no? Dus ali portar naquele own it de uma maneira para minimize it para other people. But I don't know. It's interesting para maneira by maybe ask people also, has a poll or something like how come you use a word like that para feeling, you know? Or maybe they don't know how to use the right words. Maybe that's it. Porque sei mas local que me powak para sobre na Aruba, it get worldwide, pero focus riba may doelgroep na Aruba. Ting hopi emotional neglect, right? And dori hopi hene no sa pa expressar na emotions. Na no sa pa use the right words. And dori portalo kanta escucha ku outro hene ta usa ku nanda This sounds like the closest to what I might be feeling. Sí, you know? Or maybe even to get hurt. Mas me kere dori emotional neglect, tame hopi biya hene no tatuma na emotional na serio. Yeah. And dori portalo ting ku make it extra, para be hurt, you know? Maybe that's a part of it too. Dus ja, de keren nanting uniti kota important to acknowledge in plaats die just judge them for using the wrong word, pero maybe they don't feel hurt, you know, enough kunanting kumane ponentiki extra, or maybe they don't know how to use the right words, tame por, you know. Dus is het great to talk about it, pas sobre ore epo asin tiki masiko educati, di comprende bosa kiko te feeling ko bota feeling, dus porta bota feeling down, upset, pas sobre na hayo kwal bota te kiar, pero ese no te depression. Right? Dus ja, sadness is regular, normal emotion, no? Dus tem algo specifically que cause it. Depression, tá algo que tá langdurig gaande, en daar per se boven een symptoma. Kubo porting tame door sadness, por exemplo, si hene break-up kubo, maar een heartbreak of perde ser querer, kubo pa bij rouw, ora dus extreme sadness, kutame porta botin problema de dormir, problema de comer, bosa lack of interest, feeling down, bosa reta bira mas complicado, right? In plaats de passing emotion die posso bono haya, lo qual bota chiaro momento You know, dus se botin ko sa kabong foi outro tambe, dus babisa si hene kabe perde ser querer, bono babisa ta depressed. Yeah. Eta babisa ta raw, ta normal, right? A normal process di perde hene ko bota estima. No, dus porta in antime po haso tiki mas distinction. Correcto, mi síndico aceita un really nice example com raw por manera mencionar un breakup e portar per ser querido, pero tem otros triggers, right? Ora algo big importante passa e portar loss of un pet, un job, você com gente para un trabalho, esse sowieso por tristesa, ansiedad também, pero por tristesa também un processo de raw. Vooral se bota identity tied to it in some way. Das me te quere ku manera ba mencionar tem hora nós nós quer para coisa passar roupa ali então você nós tem a tendência que portar gente tá going through this period que tá normal então se portar a nossa síndico it should have stopped I don't know in 2 weeks então a pessoa aqui tá tomando um tique mais largo nós também ok não é não tá normal mas então é depressed então portar esta diz que o processo tá um tique mais largo Raw is complicated. Sí. No? Het is een langdurig proces, actually. En dat is niet simpel. No? Ik probeer aan vooral de toughest. Pas we bij tien to require die to konan ko bono po shermas, you know. Dus it comes in waves. So definitely not 2 weeks. But yeah, de sociedad expect pa hinem to functioning again, you know. All about productivity, money, earning money. Pero yeah, nós somos human beings. Basta e nós estamos lá de feel também. Comportar por meet each other halfway. So claramente compreende monetary part. Pero na mesa all or nothing. Exactly. You know? Robert, if you are listening, ella mentioned, suggest a topic, the capitalism and mental health. At umapi sila, okay, so buti yung hindi kumain nos suggest on this topic, please let me know. But this is a very interesting way to tie it to that, right? Kung nos sinti function como humans, anto kung nos process costam versus
con el sistema ahora en cada otro para nos go and function after. That's so unrealistic. Kung bijvoorbeeld si bata mo ting trabaho na kung ting man yung regeling, pero most of them tam pari dia. At max, I don't know, 3 or 4 days. Basta kung bating pa regel, whatever you gotta regel pa your significant other, of the parents, of a child even. And to this was just say, eigenlijk een verwachting taha ko bota good to go. Yeah. And to being function, you know? Exactly, no, it's not. Is het jammer, sa pare, maar die keren ook parte di humanity, die nos community, dus den work vooral, ja, mental health and work, dit topic, right, tambe. Sí. Siguro ainda de mane indigenous cultures, menen anta grief, hoy mas largo in the community, bosa, they come together. Comparar com a dia ding no society, com não expect para gente just keep going. Então sei da causa hope mental health problems. Pas sobre bota force gente die no feel para não keep going. And they get stuck, right? Which of course is not ideal. Porque bota haya porta um colega que explode de meeting and to gente mas pero de com. Yeah. And it's like I don't know, maybe they did not have the time exactly to process what they had to process. Kung nanta suppressing, no? Nanta bota suppress, yeah, you can't hold that for too long either. Basta ito may come up again, but so yeah, you have to process. Os emosyonan ta importante ng type of motivo. Si no sa keda push ng down, kita may pasa, yeah, it's not gonna go good. Of the by explosive, of the by internal. Dus no, es un explosive, claro, lo ting mas last pa otro gente nang. Pero eso no ko taman internaliza, portana just bero hopi quieto, bueno, escucha nang, bosa, no taman dissociate, portan numbing, you know, portan functioning to some aanhalingstekens. Well, that's not the case. You know, panang portata mas difícil pa high help e ore e pa sombra nan no lo waro signal mesmo lihe compara que sum kuporta explode. Yes, you know? yes. Tá jammer também. Tapi eu quero que se uma situação assim a me se apresentar so só sobre ting ora me quero que gente saco they're not feeling the same of ku nang not feeling okay pero me quero que bibia da gente nang close to the people ku por notice patronchi right ku ta notice ku basta colega it's crazy pero nós spend so much time com colega nang ku bibia inang bateri para patronchi ding gente anto bateri para cambio ding patronchi pero porta familiar também uno que bota pisa he pale okay mira wa que gente aqui to seem to be down basta of mane quieto lately it's been happening a while anto me te quiere tambe algo importante para mencionar ta como nos está abrir those conversations opportunities para conversations de tema aqui with others pa hopefully basta pro figure out what's going on so ser support etc pero me te quiere tambe ku pa purba di no usa defining words kung nota na nos lugar pa usa towards somebody else. Exactly. How do you basta mit siguro ko ba ting ervaring so ko ba youth basta kung bata best go about these type of conversations with others around you. I guess it starts with emotional safety, no? Dus je neemt 100% safe kubo überhaupt pa open up, no? Dus si bo que llega bien punto gente ku bonoti bom bond con que pasabo, you're not gonna get an answer, you know? Vora si na nota sinti safe, dus por ejemplo, si nan pisabo viaja ku nanta tristo, anto bota bisa na get over it, and nanta by open up kubo, right? Dus bisa emotional safety to hope importante, non-judgmental vibe, if something is going on, let me know. You know, we all have tough days. It's okay to not be okay, you know. Yes, we talk about it to you. You know, si buting relatie com person, anto é mais easy para open up kubo, right? Si bo não tinha say, você vai trabalhar de say para mim. You know, cambia maneira de approach things. E me compreender também de onde tá bem para sobre viajar na nossa assim como deal com emotions. No, anto é não quer para então just over with, anto bang move on, you know. Maneira say the way out, but that's not the way out. You know, nos tinko do na emocionan su lugar, emocionan not a weakness, emocionan talaga to make us human, ita bisa hope di nos, you know, emocionan taman signals, di lo que está going on con nos. Y si nos no te escucha di say, si nos no ta by like pay attention to it, we cannot change things, right? Pues emocionan también di lo que nos ta pensa, taman di nos miss, you know, of whatever happens, ta lo cual ko abo to interpret about it, ko ta cause an emotion, you know, and it's to take time pa hindi realize, pa nos pa talk about it. E maneira bota bisa também enough conhecimento e understanding de que coisa aqui tá bisa using the right words
me te quiere ku hopi hen ta struggle pa sobra nano tani haya ruimte porta pa process all these things e ruimte porta either pa sobra nano cres con neo fa no ta wara si na school etc. But you don't know what you don't know. Dus kom je even comienza by purba figure algo out in this world di mane a lot of misinformation. Basta kung una porta e promelugaw no sabay puro busco information tabay ta social media rather than basta medical journal or something like that. Pabobay hasi e proceso di figure out como me se sinti e pa después by communicate that with somebody else. It's tough. Anto mi te quiere nos tinku, if anything, approach people with that empathy as well. Ku nos sa una nanta ding ng level di conocimiento y porta also be aware of our own, because if people start using words that we do not understand of kung nos no po relate to, that might also make a conversation a little difficult. Ito para basta manendori mi trabaho pa biya mi to realize cual mi common sense no to otro hen su common sense. For sure. You know, dus mi tinko echt check hoe hende si nata comprende ki ko mi te bisando, dus or mi do na workshops of asa din sessions ku cliente, dus kiko ta emotional neglect bijvoorbeeld op hende no sa ki kaseita. No, dus door die workshop ko maduna, dus sei que men ora ko bota sinti algo anto hende ta ignora e sei bisando bo get over it, no llora, bira hamber, bosa nada no pasa, bosa tu receita emotional neglect, dus que men ko bonoti espaço para expressar bo emocionan. Eta mane annoyance pa hende, dus asina receita tiki ko emotional neglect, ko tipo de abuso, no? Também tem session onde a gente está funny com puntra cliente tieners se ela bisa família se ela bisa velo sorry sobre ela realize que ela hace fresco anto ela bisa não bisa ano puntra de não anto mama bisa se po bisa sei se po bisa claro po bisa com não te bisa outro sorry me também okay de não you know é algo assim na alien panang para mim algo assim na normal você para repair ora que bo hasi o daño não tá assim nunca não assim you know anto ena me seta algo assim na complicado por exemplo pode dizer sobre o cliente abise acaba de session ora ma papa fresco com ele mas que me não quer assim se tá de stress no momento mas é para baby sei o mesmo coisa mas não é sorry ma papa com assim me tá stressed do relo qual que tá going on. You know, dus kon aan zien dat leuk wel fijn die bera peseta bom tinha conversations na aqui sobre ore nos po mane break it down, no? Que tá também para ore não compreender. Nos turti emoção, right? Algo normal, nós temos que aceitar isso. Por daí não também tá começar, you know, accepting it. Yeah, mas eu hope mais education, the emotional intelligence. Sabe botar se alguns escola também, não? Então se você was it hope great. Me tá bisa também tem sessions com cliente com eigenlijk emotional intelligence to the best predictor in success later in life. Comparar com school intelligence, regular intelligence. No, então nós estamos assim não hope focus riba IQ, por exemplo nós não estamos com EQ. Por exemplo seita mais importante ding no success in life. So se vou portar the best job in the world, pero se não por regulate bo emotions, por não também tem healthy relationships, nico bo coworkers, demo relationships personal, you know. Die hobby impact the quality of life. Exactly. Toevallig nós só tem leasing na trabalho também over o tema aqui. Anto het hobby nice voor que stats ku eigenlijk verschil te hobby grande. Anto mais e mais nós está dealing com competência mais alto de educação e expertise onde ku mais e mais what they're called soft skills e bo ability to communicate tudo kosang ko tinta makan ko emotional intelligence talo qual ko tabay ponebo stand out of basta por crescer din organização of a better leader também better manager. Pero ito bom voorbeeld. But in school lang inderdaad ko tahasi extracurricular activities. May minsta forma parte di un school. Anto mita take di un child development background. Dus ito may background tame. Anto onda ko eigenlijk como parte di na development. Basta other than ko nanta siya lokal na siya na school. Basta body parts. Anto puberty. Basta to say nang kuting words lang ko ta come to play for feelings tame. Basta i manera ba bisa ko sa ko dera bisa sorry to undi assignment
minsan ko sempre tahasita writing sorry sentences, sing pone blame on other people. Anto it is so hard. Paso ba mention natin, mentionan ko no to sinti comfortable ko überhaupt saying sorry in the first place. Pero so not to get model tampoco. When in situation aki mga upgrade ka mama busy say. Basta ka durf not to being honest, exactly. Paso it's like it's foreign to me too. Anto by all means. Antes able to waku sempre pa sa mita assignment de mi opinion tiki duidelijk pero mita laga ng purba pro me and then sabay over iba okay let's adjust right anto pa ta waku ko maneting masyanan ko piliheta basta sorry ko mga si talkos pero bakan sami anto ita basta eta ho pilihet no stay in the eye anto mita kani wow basta mita haya grade ko überhaupt ng poras kibi algo and then nung sabay over anto ito bira mas moeilijk pero etinta makan ko conocimiento sobra bisa ya la cansame anto okay pero di ko la cansado like what were you feeling minsa botata basis sa siya pa pay right of botat yung verwachting anto say no abay conform but you have to be able to communicate those things of so pa pone boundaries tambe you know exactly Pero iti wala tayo mchana ko ti roman chiquito anto same tayo hope funny. Sí. Pero roman di letra ko na says aya anto it's not like you're gonna have a conversation. Tampoco, yeah. Pero yeah, tambe tayo hope ko modeling, right? Paso mi dikero biyaha parents mes ta usa zen nang asina. Bota po na mi rabia paso bahasa tal cos. You know, no ama rabia paso porta mi ta having a tough day, mi ti menos paciência, bosa mi na come ainda. So sa trabaho ang afspraak, bosa, to mi ta sinti disappointed ko afspraak no awaro gevolgd, basta. Anto that's fair. Paseri abot sinti een certain way. Anto very but doen in ruimte en otro gente pa bisabo basta minasi lap zatelijk of sorry I was having a tough day mino ay na exactly. Afspraak basta. En busy personalize it, no? Basta basta stick mas na kiko te point e ora in plaats die manera abot kansami bijvoorbeeld, no? Bijvoorbeeld wat wie zei. Sí. Zet ayuda hobi mas pa get closer to each other tambe. You know, in plaats die personalize it. Pas superior, it's like you're wrong. And to keep it to create defensiveness. Yep. No? Dus jullie was not hear each other anymore. Adaline, so, nossa papel tiki di, basta verschil di ro, i depression a little bit, pero tambe, basta how to make these conversations open, and the importancia di emotional safety pa überhaupt bo por reach out ng hende, and to puntre sita okay, of e other hende sinti ko por reach out na bo si enota okay. Na que momento hende personally, basta resumes, mester porta realize ko how they have been feeling for a while, whatever while that is, ta disruptive. Pasobra mi ta kere tambe, porta si bota young, bating adults na randibo ko ta zorg ko bobita sige dry, anteri porta disruption no también sun duidelijk, pero de un household tambe porta bating si bating hende ko ta mas passive, eta gewoon porta pick up, onda ko abonota basta una porta bota slacking of una kubo nota meeting anto door konos die tendensia di hasie say adjust compensate porta en nota bira duidelijk mes un lihe and sometimes it is which is great porta tu hena se bespreekbaar op lihe en dat is mito die concern pa sobra parece mancaba no so da besta hasi local vamos a explicar fanto what does this mean of is something going on pero naquele momento hende to suppose so means bisa conjale saki nota parte de normal passing feeling anto maybe I do need to talk to someone about this of maybe I do need to consider reaching out either to a friend or family of bosa un professional. Sí. Ja, met de keer dat ik bisa, que si esta manera durando largo, es un señal, ¿no? De no es un passing feeling. Pero lo que pabisa también que pabisa es compensation pa tieners porta of mucha tambe. No ta sesina duidelijk porta, pero lo cual ku tawag si ding depression mas ka mucho ku adolescente tamane prikkelbaarheid, dus anger, irritation. Po sobra nanting ku keep going, door ko nang noting mes un choice kung adult pa mane melzik kada kas, you know, po sobra ta war force pa by school. Unless kan da bin ku somatische klachten porta, met dole barik, met dole kabes, pa sa panano bay.
Dus bijna botawak is hij mas biaha. Dus si suddenly botawak hopi rabia constant out of nowhere te aanhalingstekens. Dus nog goed een duidelijke aanleiding. Nog gewoon heen als je boal komt op rabia, maar ik heb het in mood, no? Dus is het een signaal hoor, kom je bij waki wat going on. You know, claro, puberty hard, complicated. For parents of teenagers, no kailangan kuturo a little angry teenagers depressed. That's not what we're saying. Exactly. No, pero it's un challenging period time for parents. So, tiener, tinko llega na su autonomia, tinko crea su identidad para independizar de mayor. Dus het un cambio hobby grande de relatie, ouder-kind. En dan op je frictie también. Pues sobre mayor lo que hará mucha sigue instrucción manera siempre la haciele, pero ahora para deal con tiner su mes un cuando visa pensamiento no está vira más importante, no? Entonces ahora me sentí un buen balance con ese también. Entonces anger porta también related con problema de ouder-kind relatie, no? Entonces si bijvoorbeeld tengo que hacer que mamá te visa ainda, todo el tiempo se está trabajando su desarrollo, no? Me sabe no te lo patente para parents, pero esta es parte normal de desarrollo para desarrollar na autonomia, como na independencia y ta autonom. No? Dus ze crea op dificultad. Pero sí, para el tiener mes bijvoorbeeld reparar, lo tan cita que dura largo, si boto wak op je boto je mood irritated, of boto dromi más que normal, boto dromi menos que normal, boto problema pega sonho. Dus echt kon een kuta visibele sina tambe, por dat lack of interest ding kon ko boto ta hai leuk, si boto hende ko ta gusta hasi un sport of un outro tipo de hobby, entonces sada lebo no tem much of interest, mas que boto bai, boto obligado bai, pero ta no tem interesse. No? Dus agora esse é também a señal para pay attention to. E mais para você portar se tem trabajador social na escola para começar na papi com ele, anterior wak mas leu, não? Para suportar par sessions também para ajudar com trabajador de escola, mas ok, aqui que tem problema, se tem algo hopi gerecht, com solve it, se não me sabe wak mas leu. So it's very interesting e me querer dato opiniões também para como mencionar também for parents para sobre me querer não hopi biata onda concern ta bini pero ko tem coisas que tá part of the process pero again me querer algo hopi importante tá para zorg para build emotional safety net na casa ku si você sente que there is a shift, right? Por você ser bespreekbaar, like is this happening now? Can we pinpoint where this is coming from? Anterior por começar wax se tem trend of se algo tá lasting longer, pero se você não tá ser bespreekbaar mesmo, por imaginar que você pensa, oh my gosh, this is like super worrisome. Of depende como você bespreekbaar. Pas sobre o bebê met haar parents en tieners, que tá bem com een tiener e não tá bem com een tiki obligar. Dus por exemplo, misa coach na ora na puntrami ahead of time, tocante ajuda para teenager, pero ti viaja sin ambing sin gesprekken tu lugar, antore tiener no quer right? Pas sobre portar na waro menasa, se você gestina met babo psicoloog, you know, psicoloog no me set un straf. Sim, vai psicoloog ton ajuda, antore como te laga ba yuta open pesei, ta dori tu na compreensão, right? Bita wakala que tá going on. Bosa portava na papi kumi, bolo open pa ba yung psikolog, pa sobra, bosa mina de kere, bota feeling good. You know, si bo pone een tikje zien, manier bota verontschuldig, gevoel, pa so bota wako algo not okay. Maar zo is, si bo siga zien, met je papa psikolog, nou, je reta bing kung houding sera. No, andari, me digo tra extra duro. Así nada like. Pero sí, no. Here I am trying to gain your respect, anto, trust. 12 plus, na mister ta eens ko behandeling, no? Dus bono po obligado, dus met que receita tem também com maior me se compreender, e aí muita acaba por decidir, no? Body just does I not bem como no matter what. Se bo mama bisa vai psicólogo, body just does I bota vai. What we gotta do? You know, bota just by, bota open, bota sobre ainda bota worry se não hope lo que bo parent bisa, pero as a teenager bota worry mais com lo que bo peers bisa. You know, dus agora é juist inana, vamos entrar um tique mais duro para aí eu motivar para buscar ajuda. Então, emotional safety é importante, you know. Adaline, outra coisa que nós escuta hopi, e me tenho bisa, I wanna say que the last couple of years, me que bisa por os últimos 5 anos, me a comisa escuta é palavra aqui
hopi mas. Peso não conosco a minha igreja papa openly dia saki em várias ocasiões. Me agora diagnosticado com OCD, onde está processo hopi a parte, é um anxious disorder, anto ito manifesto mas in very peculiar and specific ways. So iso me triggered ora ko hena ta husa OCD ding basta context di being tidy or organized because I'm like I am neither. Pero imita bisa hena tami ko ita mitigare unless passa dori e processo bona realize kung have to portare buon persona pa struggle con right ora ko ita echt disruptive to your life pero mi digo bisa ko ma vai dori echt trajectoria ora ko mi tauta ding early adulthood or tempo mi tauta na Amerika ina mi kere so pressures di school kasi nang atregar outro cosa ko sila daidelo ko mi echt ting mesteri mane guia pa questo aqui pero mi e momento tatahaya ko idea of a use of a word di ta anxious e tem anxious disorder não tá algo como tá pensa mas me vai use it lightly e com badge of honor portava so mi sac com esta sinti anto me tá vale me nota vai usar rond manera confetti by every situation so by all means sin situação não me tá sinto di facioso so me tá overthink anto pero não tá necessariamente ku basta me tá anxious anto que tá triggering a emotion up to that extent. However, I don't know what happened, and basta I guess the social media site guys or whatever, all of a sudden anxiety tung palabra ko tawaro usa mas y mas. Anto but escuchele ding everyday conversations, basta or basta chat ko hende of hende share many little memes anto okay, something apparently happened. Kung non sa decidi, kung anxiety is not a scary word, anto nos vai usele pa explain a lot of feelings. Kung mita hayata reasonable feelings pa po sinti ding certo sitwasyon nang. Can we maybe touch base about kika tapa po para tatong tiki preocupar about ang sitwasyon pa po tiki stress basta si botong estudyante ando bata guardando po punto nang of si bota na trabaho ando bata yung deadline of si basta bata guardando po evaluation pa henang ko na haya biyahong tiki eng ando nanda basta having un tiki the scariest promeo kong vuelo How does that differ? Yeah, basta ito mo punto pa sobrang bara ta wakya tawar usang mas asa din yung movie Inside Out no usa anxiety. Okay. This wakya di dosa ainda. Okay. Sim. Essa é uma boa sim. Passo me te quer essa é a diferença de anxiety com anxiety disorder e comparar com depression e down. Com anxiety si bo portin como emotion. You know, antes si porta uma maneira momento, pero anxiety disorder tá algo outro. You know, dus portanto usa anxiety mas uma emotion, menos não? Se tu usa mais como emotion, afranto usa como disorder. Mas anxiety é mais complicated. Mas a minha mesa passador e lista aí era noite para mim como bem. Mas sobre tem like 9 different types. Mas the separation anxiety, social anxiety, agorafobia, selective mutism. Anyways, tem par mais. Dus het is mais complicado. Mas é não está sendo simples. Dus een diferente motivo que pode causar anxiety. Maar een specific fobia também. Dus por exemplo, se tem medo de bij een lift. You know? Dus que pode ser nog fear, excessive fear. En er is een disorder. No? Dus once again, é por um continuum. No? Mas que feeling down porta begin de depression. Se sigue, we llegar de depression. Dus having anxiety, dan een normal feeling, de situations que we stress. En dus se sigue langdurig, vooral se we vermijdt, dan is het weer een disorder. Dus por exemplo, se você tem medo de cachorro, right? Para sobrar porta uma mala de medo. Não vai nem trauma ainda. Okay. That didn't even happen yet. Okay, got it. Sim, posso te enviar, você tinha dor de parent, right? Se você parent tem medo de cachorro, porta esse aí agora mordi, ando aba wak de viajar na parent com cada viaja com cachorro é jumpy, das vezes aba tinha cachorro tá perigoso, right? Ando ele cada viaja com cachorro, você feel anxious, você vermijdt de deal que cachorro, dus você mané loper omheen, você por de no diega cerca.
anteriore ebo nota experiencia ko no turca chota scary. Yep. No, dus ina te bira un anxiety disorder, wat zit bij disruptive life. Na Aruba vooral, paso di hopi kachor bakaya. Na otro camino porta no luta disruptive. Paso kachor nata on a leash, nata de nankura, you know. Dus na Aruba si ebo bira algo te disruptive life, si bota walking outdoors, you know, manem tem medo de snake, no lo bira sinan disruptive, so bono topa snakes to caminda. Yeah. You know, but yung by hike pa boha si say, dus they bo avoid and not disrupt life and not stroba bo but visa kung hobe bota move around, you know. Dus met die receite diferentie si, dus 10 kosten ko po donabo anxiety, no que membo yung anxiety disorder. So met die een verschil met ding bisa, was I'm feeling a little anxious betast aki, met feeling a little anxious about my upcoming travel plans versus bisa meeting anxiety. Yes. Like a thing that is Exactly. that is with you at all times, right? Sí. So you're about owning it. Mas cosas manhã de meeting ADHD, meeting autisme, right? Sí, esa es la diferencia. Dus in anto usa sina, anto reta mostra más manera langdurig, in plaats van un moment, no? Anto ja, porta bomesta not do yourself justice of you down the bomest, paso bomesta pone moment stuck in it. Tur is tiempo eta un moment, right? Or bobula, but in anxiety. Or ba llega back, but okay. You know, say not algo te disruptive di balai. Vooral si balogra bula tame. Exactly. Un good sign, right? So hindi ko ting echt specific phobia di flying, lo ting hope hard time. Pabula, you know, na la therapy, por imagine doing it, kuturi say, porta hasta met steun ora you know, the first time. Dus, see, it's more complicated than that, no? Anxiety porta un emotion, pero no que men ko ita un disorder, dus si bo uzede un situación asina. Dus quizás say por así distinction, you know, si ta algo ta pasajero, but in solamente en el momento, y bo still do it, it's not a disorder, right? Y porta tame Adaline ta bom pa maybe talk a little bit about sowieso whenever we be the passing, pero it's also part of the process pa po sinti a little bit of that ding cierto situación nang it might differ per person ting yan ko ta public speaking un tiki mas engo otro so every nan por sinti ese pero por ta explica un tiki di basta what are symptoms di un emotion ko ta normal ko ta regular anto is bound to happen in humans at different times. Sí, pues tú tienes que pensar importante having a panic attack. Tú tienes tiempo de gisbo anxiety, ¿no? Dus is het een difference. Kubo kurpa ta bezig ta reaccionadas. Por ejemplo, public speaking para een bon voorbeeld. Para mí kubo bij hasi een speech, para tabo cruzando batiendo duro, bota sweating, you know, para tabo asai dole barriga, pero eta specifically to that situation. Y ora kubo kumisa papi kubo vira calm e la pasa, right? En dat een anxiety attack, no say not exist actually. Panic attack that exists, pero viaje neta bisa también hay anxiety attack. No, it's a panic attack of the higher anxiety feelings, right? And yeah, tinha nice talk the TED talk could be how to make stress your friend. Could actually order reframe a body feelings na de algo positive. Kubo ting in mesong effects ng the stress. The stress yung hopi negative effects on your body. Paso buto pensa hopi negative about it tambe. Pero si waki, por ejemplo, man public speaking mes, si nota waki manera, oh my God, me nervous. But visa, okay, sakita mi culpa preparando-me para me perform. Right? Paso pero ora nos ta biron tiki anxious, nos ta focus mas miho. Nos culpa ta basadas bukuroson da batiendo mas duro, paso me sita on, basa me sita gefocused. Dus is ibo reframe assim na, bono ting negative consequences de stress. Ta onderzoek assim dori ta cara senhor number. Pero eta riba tatak. That's how to make stress your friend. See, dus in amata wag no, it's not how we feel in our body, but how we perceive how we feel. Kuda cambia full effect riba curva. No, dus ku bono la haya in this heart attacks, to the other physical problems like the stress, no? Dus basta serio. See, it can become very serious by all means. We viajen out to realize, no? We quiere say también te bomba para que te na jay con fuerte nos mente ta. You know, our mind is not weak, no? Nos mind ta juist hopi fuerte. Te depende aqui que bota feed it con eta effect bo. You know, pero nos mente tem sin hopi effect ribo nos curpa. We viajen out to realize and te quiere tu reta algo physical. Si não hay algo physical causing it, não tem hopi hard time para accept que porta algo mental. Todo esse tempo nos mente ta hasi effect ribo nos, mas cos ora bota nervioso. Bo curpa ta reacciona. Right? A você botinha sei lang durig, kika wat een keer te bij passa, het cambia bo curva, het cambia con bo curva worden affected, right?
Dus ze zei op viaje en dacht hij een hard time accepting. Porque pensa se botar algo de momento que eu botar weak. Não, juist nos momenten dat ze strong, que dat has effecten op ons corpo. E se botar bewust, je zei, en door botar bij gevolgen, you know. Dus por isso também tá bom para benadruk que ora botar algo de momento, no que me botar weak, that just depende que botar feeding it. Correcto. Que thoughts. Imagine hope nice kung ba mention essay pa sobra I'm talking bijvoorbeeld, you know, I talk on the radio and to relatively frequent public speaking. Anto turbia mit un tigi nervioso toch anto I mean mi nota ni wa ke bane algo ko ta bane bar mi falga sia de hele even mit sin nervioso ti ore kerben ko ta trigger mi barigon tiki hosa pero mi ta wa ke bane gewoon ko I do that positive talking mi nota sa di pero mi ti kere tot un coping mechanism como assim at some point como diz okay no essa aqui tá normal even mas mi ta nervioso sobre mi quer do un good job anto mi quer pa mane você whatever I'm about to talk about reach whomever I am intending to reach. It. Yes. Anto ko effect ko mita sinti un tikisin if anything ta mi corpo bisano mi ko we do care about this. Anto basta this is important to us as a whole, preparing right? Preparing you to do it. Yes. Anto ti ora mita ayun tiki muire ko sa ora hena share porta un nervo que uno mi no sa que você sintiendo. Das mi no sa si eta mane local amita sinti si eta 10 times worse 10 times less I have no idea what you are feeling exactly eta whatever bota contando mi momento pero mi te purve di reframe tambe ora ko meeting hena nan ko porta nota costumari hacer so public speaking anto nos ve papia this thing together anto bisa mi outra pessoa bisa também you got this basa bokur basa lagando vo sinti you care about this that's nice basa purve di mane reframing nice you know anto mi anto ta pensa anto mi ta é importante é momento e pa no você vai down spiral anto ta mani oh my gosh this is so scary right anto si pa sobra mi ta pensa ku eta normal pa bo have those emotions bene si ku não tique nervioso where bota wara pa response e tantama no falga sina better than that yes si tá normal for us it's either você vai put in hope you work anto bakar sa si about work a pay off of porta you didn't anto iri bakar sa ki consequences nandi whatever choices you made are you waiting pa hayong answers of facioso também no because it's outside of your control and the comes to handle with things that outside of our control hope bia is it hard pa yan ko anxious, you know, pa sobra bunuting control about it, but you just say don't wait. Anto, now I have a really good question that just came to my mind, pero it came to my mind pa sobra mi escucha different research lang dami ko or hasiri ba in newer generations like the younger kids anto pa sobra ku nanta biba de un mundo ku tamane move hopilihe eta pone ku nanta tiki mas anxious ku previous generations anto mi tem hobby apart pa sobra mi tem un tiki mas moeilijk si pa differentiate ora ko teen ta bisa mi tem anxiety of mi ta hobby anxious uno pa sobra I believe you but the studies have shown that yes and I understand why basa pero also to what extent ita parte di man gewoon whatever this generation is dealing with it's truly disruptive right kung ervaring ta obviously as somebody who sees teens ko phenomenon aqui. Sim, mas eu acho que hopi, dus manito mais social anxiety de nos teens hoje em dia, pero também é lower frustration tolerance, and dus zijn dat teens so, het start die kids age kaba, dus door ku technology, no, dus tu costa bij lihe, en door na me se guarda pa algo, it's like casi mane impossible, you know, and to say your parents obi biya também ta doen aan porta e tablet também of zo, pa nang no me se bij board, sobrang nang constant met prikkeling, you know, dus ja, being overprikkeld, também pode cause anxiety, no, dus contorcosta bem riba boa assim, também tá assim influencer riba sei, pero ja, hope mas tem connections online, compara com face to face, ja, claro, se você vai escola regular ainda, se ajuda, pero assim na mesma biya, they're on their phone, you know, então se stroba a real life connection, ku talaga po sinti at ease, pero claro, ora bo ba yung kamina nobo, kuhin nobo, but tabi sinti tiki nervioso pro me, pero se bukeda on your phone talking to people ku bukono se kaba, bo nunca no po get over essay, right? Então esse to do na safety feeling.
pero ito juist trovabo di socialize, no? Kung hindi nobo ding face to face. Soporta hopi hene tinang friends di young, ando rin ang takeda hang on to those. Dus ja, met kere hopi online world ta cause say, pero tame konto kusto by sinalihe, ituri prikkels nan tame, frustration tolerance ta masa bow, dus dur kuto kusto by lihe tame. Ja, mita wake sunan kuto bing pa ayudo, no? Dus say kaba na yiga nung different stage, mita wonder kung itan na sunan kun no te yiga pa ayudo. Like kung hopi nanta dealing kung anxiety, like in what level, anto di konta tara sinang hopi pa buska ayude ori. You know, mita kere portata war hopi normalized. Manera di yung banda. I mean, si mi wa kung hopi ito war huza as a regular part of life. Anto, manera ko nung sa kabi papia, feeling anxious at different situations, basta, sinti stress, sinti yung tiki preocupacion, worry, tudo say nang ta emosyon nang kuta normal to a certain extent, right? Dus, pero si no, so normal sele assim na hopi ko porta, even si bota sintiele assim na hopi constantly, bota pensa, that is normal. I don't know. Kira tachting mas si compara con nos tempo, pues sobra, saya mete bisa parents time, so biya parents bisa, ay pero nos yun ang tinhesi na mas easy aven dia, bos ang turcos, anos não tá tinha say and so, they bisa yes say to make it harder. Pues amin na tá tinha un telefone as a teenager, amin na sa como lo hasi school si meta tinha distraction ARB. Ja, kahit meta tinha hard time door tur outra coisa in teenage life. You know, pa focus. Dus not that easier. Door this technology, it has is harder. But so constantly in distraction. But say limits so important. Ding social media use. But pa parents tamet tin ko na yun. Tempo na yata TV. Quanto ora bato a television. That's it. But the programa bira laugh. Okay, bato pag television. You know. Diba before, whatever. Diba phone thing so much. You know. Imita kira ting opi mas pressure tambe. Pa-perform amin dia kumpara ko tempo na yan. Paso por compare really quickly. Yeah, but online tambe, you know, like it's a good thing bita kaya bong di yung banda ko tingopi mas teeners i kids ta ding sports, i could excel ding yung manera mas kumpara ko pro me, pero yung otro banda say popone hopi pressure tambe, right? Pa sobra pomesti hasi say na level i hasi boskol tambe eating social media, i pomesti ting social life, friends time and so family time, it's a lot. Dus met de kids will be overwhelmed. Sí, y maniture say plus information que usually wouldn't reach children generally. Mas self-awareness. Mane, mita bisa turcos yung silver lining. So, mita haya ko nos mastero contento di silver linings, di ting access to information. At tapos ng taong generasyon ko in general, taho be smart, pa sobra ko natin access to a lot of information ko we wouldn't have access to, pero ita ko ara bijvoorbeeld mahaya yung smartphone later than high school. Então não tô renda tá tem um smartphone ainda, dus sowieso como bota behave around it tá outro. E social media nota é social media que tá vendia, mente cara tempo even tá tem Facebook e Twitter tá novo, and the way people behaved on both of those things, like no so tá hunga farm games riba Facebook ainda, to riba Twitter tá mané basically what's in your brain. Pero mi tocara pari aya passa mi sobrino nan chiquito de aquele tempo ela tinha 9 aya anto tata ting a situação de ISIS afo basta anto as an adult mi sa que tá passando, mi escuta news, mi tá pendiente, right? Pero mahaya momento hobi apart ko 9-year-old tá bem pontrami algo in relation to that. Anto la pontrami di forma hobi simple, so momento ainda mi no hasi link la pontrami over the naruba nos noting of tempo in ieder geval Muslim community so minimal dus hobi mucha nang nunca no awak por exemplo hena heading hijab zijn not at the norm anto sa la puntrami algo over you say oh my god, okay, sa kita very interesting conversation misa bangs ka morato to let's have a conversation first of all minasa como to have that conversation con 9-year-old anto eventually su pregunta toda mas related into what was happening with ISIS. Anturi mita mane, okay, me digo by probe as to how do you know about ISIS? Did you hear it? Portamane ora opa sa vista wak noticia ba wak falta sin at não seria ba TikTok. Dati mucho mga hento apiando ku nanga mane bomb school the girls anto ku nang mane being very strict anto ku girls sa makabay school anto nan pasan to matando gente for that anto elementos decapitation bita full mane
Okay. Man, this is a 9-year-old who ta worried about algo que está pasando en otra parte del mundo, que girls her age no más va a school, que people are being decapitated because of that. Anto, o sea, anto me piensa, me no sé what it's doing to her, pero me por only imagine que having that worry as a 9-year-old cannot be normal. Sí. Vanzelf en no porta gezond. It's gonna do something. Bom, ela bing talk about Sí, it. by all Say means, that hope bom, you know. I love porta ita hope cherry. Sí, is it very good. Is it a protective factor? Sí. Sí, hasi workshop aan pasa di social media pa preteens. Paso dori traha ko doelgroep, ita wako biyahe nanti hopi falta di guia. Paso bra basta movies ng PG-13 to bisa duidelijk parental guidance is required, right? I moeten na boy just stress aan eigenlijk met steer parental guidance en hindi sila te usa social media of hasta googling things, right? So bra na porting un laptop na to find out things, you know? Dus met steer ting guia di mayor en say, mes kos kon movie ting say, den sa kita mes steer ting say, voor we biyahe no ting conscientización to kan ting say. Paso bra it's a lot, pa mes te wake say, right? On a video. Ja, tempo na natin noticia, you know, pero may kaya ito different. Pa suporta noticias is boring for us as kids. Anto riba to just no walk. Anto riba to riba TikTok. Things appear on your screen kubo noting control over. Anto si po click riba jail paso bota man bota ba just graha mas. Exactly. E antes porta bota walk noticia bota on TV. Anto adults nante sunon ko tabi sta walk. So if you had questions, if anything, that is the moment where you ask that question, right? Porta na mesmo bisabo di biyaha, you know? Si, ese tama tayo un punto. Kasi on your phone, but by yourself, yung hina nasa ki but base ito wak, you know, unless ko buta mucho ko bin papi over set ko bong, but imagine is unang ko keep it on the inside, and to suddenly na be scared, and internalizing a fear ko education might be taken away of them. Basta falgasina. Exactly. Sí. Oh my gosh, tempo tabula. But I mean, you know, as we close off, sí, bolo por summarize in short, basta pa anyone who might be listening, whether si ba't yung colleague ko to using these words, whether si ba't yung parent, anto ba't yung child ko to using these words, or maybe you are using these words to express yourself, si bo por shortly bisahin de, you know, a couple of things that they should keep in mind when communicating, I guess, these emotions, and to when to reach out. What would it be? Yeah, me te quiere ko por usa lower end of the spectrum como emotions. Dus mabisa me te sinti anxiety, me te sinti ansioso, of me te sinti down. Pero si sei sigi langdurig, si bota hai bo meste bisa sei continuamente, por tape mesmo motivo, de situação específico of diferente motivo, hope viaja, eu receito um sinal para buscar ajuda, não? Dus não usa como tem depressão ou tem ansiedade, para sei lota diagnose, dus com professional hasi, pero bo bisa si como te senti ansioso, me te senti ansiedade, me te senti down, right? So esta duidelijk com emoção, di kom, wat te senti sina, dus sei também bom para figure out, and there bo hasi algo about it. Si ta algo bo cambia, bo wa kom bo cambia, si no, si ta algo que tá fora de controle, como te sina deal com ele. Timbia porta sei também mester guia, no? Dus laagdrempelig gezien, hè? Dus timbia en no mester, a mí lo bisa bing mas promesi ku bing ora que te mas pio, pues sobra mas prometa menos sessão bom mester, mas lihebo po sigi bay, comparar ko ebirasina problema acaba que te disrupt life ku bolo mester mas tratamento. Thank you so much for today's conversation. Thank you. Espero ko mataba leuk. For everybody that's listening, espero no sa do some introspection and to think about the things that were mentioned today. I highly encourage you to check in with the people you care about. Checking in looks different to different people. Maybe it's asking them for lunch. Porta by hangout ko nang pero porta it's a gist, you know, while you're watching a movie. Anto porta check in ko nang. But do it. Sobra mi te quiere say to reassure otra persona tambe ku even si not going through anything right now, ku if they will go through something nang lupor. Check in. Tampoco. Yes. It's a good reminder.
Adaline, thank you once again Thank for you joining too. me. Otro si Mang nas may papid interesting topic kuno a sort of mentioned today to some extent kuta topic ko di ari pero in adults ita algo ko mas y mas o sabi sa tawag ko hina tahayando later diagnosis anto pero tahina ta struggling with what that means to them, what that looks like. So we will be talking about that next week. So stay tuned for that. Anto ni Jess kaya bisa po sa danki pala kami sa kiko turbo sa haya interesting to talk about. So it was interesting. Das ayun namin na-decide ko last October episode sabay ta about pero may tikero ko milokar touch base ribong otro topiko ko so I mention. So stay tuned for that. I hope you have a nice Saturday. Miss espero ko so un dia leuk on to weekend ta un weekend leuk. Be nice, be kind, and I hope you learned something new and that you can make better choices. Yeah, I guess that is it for me. I will see you again next week. Bye. Oh, right. Thank you to my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Thank you to Total, to Gain, and Arash for saying I appreciate you so much. Y'all are awesome. Okay, now I'm going. Ikara ko si Wamens this episode bo pawake back riba Facebook, YouTube di Cool FM, iriba jamas bo pahayari bo favorite podcasting platform. Okay, bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m.